part that hasn't happened. Because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. But only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Yeah. ちょっと登れなくなったのか。よっしゃ。なんでMaybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned stuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups. Discord 入ってみる？入ってみよう。 Crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? 乗った。いなくなったが。いなくなったが。どういうこと？あ、チートできにしてるってことか？ When games were new, they wanted a lot from you. Daunting, taunting, resetting, delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly, a quick fix for the fickle, some tricks for the clicks of the feckless. But that's not you, you're an acrobat.
You could swallow a baseball bat. なんであれなんでからのNow I know, most likely you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you, like a baby bird being fed chewed up food. That's culture too. But on the off chance that you're playing this, what I'm saying is, trash is disposable, but maybe it doesn't have to be approachable. What's the feeling like? Are you stressed? I guess you don't hate it if you got this far, feeling frustrated. It's underrated. まずいまずいまずい An orange is sweet, juicy fruit locked inside a bitter peel. That's not how I feel about a challenge. I only want the bitterness. It's coffee. It's grapefruit. It's licorice. Ah, ちょっとこれで届くのかあ、ミスった Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. やっぱ結局そういうこと結局そういうことどういう嘘だよってそれはどういう嘘だよいやー、下手くそだ。Oof, sorry about that. ふう。俺普通にプレイしちゃってるんだけどなんか普通にプレイしちゃってるな。これね引っかかってる。いやー、とっとっとっとい。ちょっとっとっとっとい。ナズミ君、マイク壊れた。うわー、ちょっと。うわー、失敗。 Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. 急に喋り出すから猫がどっか行っちゃった。
This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford.マジ下手くそや。形でかしたの。あったかくなると頭のおかしい人が増える。どういうことや。Down in the jail on my knees. I'm down in jail on my knees. Down in jail on my knees, and I ain't going to be treated this way. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese, and I ain't going to be treated this way. Let's go to town, boy. 感じた時にそうするぞ。あー、まっと落ちた。ちょっとボタン間違えてる。$10 shoe fits my feet. $10 shoe fits my feet, and I ain't going to be treated this way. Going where the weather suits my clothes. I'm going where the weather suits my clothes. I'm going where the weather suits my clothes, and I ain't going to be treated this way. Turn down, boy, turn down. Hey! どこ行くの？どこ行くの？どこ行くの？よいしょ。なんでそうなの？よいしょ。なんで？次。とい。わい50周やろ50言わんやでくさこう
100周とか言わんからじゃないんだよ。100周。そういう問題じゃないんだよな。50周で長いすごい。簡単に言いよるな。あっという間。何を言える。あ、引っかかった。かかりよる。よいしょ。It feels like we're closer now. Composer and climber, designer and user. You could have refused, but you didn't. There was something in you that was hidden, that chose to continue.いける。苦手なんだよな。なんか生えた。なんかちょうど生えた。よっ、くそったい。お、あ、いいよいいよ。いいよいいよ。ペロ。家でやってたらそんなもんだよね。普通狙わねえよ。いや、いいゲームだと思うんですけどね。僕は今壁がね、ここと、主にここだな。ここと、みかんか。こことみかんの壁を感じてるから、そんなにしょっちゅうはやりたくない感じがする。いっていた。よいしょ、ダメか。みかん理屈は分かってるんだけどうまくいかない系。猫が邪魔しに来ちゃった。これで、なんでだよ。先月ぐらいまではこれで一発でいけるっていうやり方をなんか体が覚えてくれたんだけど。知った。なんで引っかけはするんだけど、どこ行くの？どこ行くの？ああ、いいですわ。これ、いいな。はい、下手くそ。よ。
なんでふわふわふわふわの人が。ふわふわだったらここ楽勝でしょって。あ、降りる。違うな。した。へったくそ。へったくそ。した。いいよいいよいいよいいよ。いやーよくない。どいい。はい。よっ。なんでだよ。It means a lot to me that you've come this far, endured this much. Every wisecrack, every insensitivity, every setback you've forgiven me is a kingly gift that you've given me. ここはそんなに苦じゃないんだけどな。なんか行くイメージをちゃんと持ってる。うい。あ、どこ行くの狙ったところに着地をして。まあそれだ。You fell from above, but I know you won't linger here. Your hammer's no longer, your jump is no stronger. それはマルスやってたら怒られるけど、まあこの様で怒られてるんだったら怒る方が悪いんだけど。ちゃんとチェックして、最近チェックしてないから外人が結構入っていっちゃうんだよね。やーん。ログ見たら、なんか4月19日ぐらいでなんかサバがなんか落ちてて、それから起動させてなかったんですよね。たまにこうやりたくなるときにサバが立ってないみたいなね。立ってないからしょうがなくこう起動し直すみたいなことをなんかずっとすごく緩く運用してるサーバーです。よいしょ。サバ立ってるとちょっといった。割と初心者の人がプログレさんとこう使ってたイメージ。で、うちがやーそうだそうだーって言って突してる。うん。わかる。すごくわかる。
初心者の人をまずこう、ツバマルチに誘導するっていう流れがあって、ペアキャストのサバが立ってるから、そこ使えばいいよ、みたいな。そしたら、うつしさんが、うつしさんが入ってくるっていう。なんでそうなるの？ The soul would have no rainbow, had the eyes no tears. John Vance Cheney. うつし。ディサは面倒だね。このサーバーのプログラムはむしろディサバ用に、UI ないか。ディサバ用に作ってんのがね、サーバーとして立てるのがすっごくめんどくさいんだけど。なんかすっごい頑張んないと、サーバーとして、常時起動してられなくてね。すごくめんどくさいやつ。一回サーバーをしたら立ち上げ直すのにすごくわたわたする。ひーな、ちょっと待って。ちょいこらごめんなさい。ごめんなさいね、マイクが合体して。マイクが合体してわたわた。めっちゃ人いっぱい、めっちゃ人いっぱいになってる。ズルズルしてる。一回降りよおよいしょ。よいしょ。失敗。危ない。よし。あとはこっからよいしょってやれば届いて。いった。
あれここをキャンプ地とする。下にいる。レス346。はーい。こら。うん。こらー。はい。こらーしてきた。We have the same taste, you and I. It's not ambition. It's ambition's opposite. An obdurate mission to taste defeat. You'll feel bad if you win, so I put this snake in for you. So I put this snake in for you. うわー、した。ふい、よしよしよしよしよし。やめちゃったぞ。最初からやります。あ、ってことよし。Have you thought about who you are in this? Are you the man in the pot, Diogenes? Are you his hand? Are you the top of his hammer? I think not. Where your hand moves, the hammer may not follow, nor the man, nor the man's hand. In this you're his will, his intent, the embodied resolve in his uphill ascent. No! ああ！ひどい。上手い人はリカバリーもうまい。なんでそうなってんのこれ。すごいよそ見しながらよそ見しながらハンマー振ってたらここまで行ってるんだけど。あ、下手くそ。そこだ。よしよしよしよし。あ、いや、どこ、うわー The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. 遊んじゃダメだね。なんでそれ。なんでなんでふう。ふわっ、つか。ふわっ。あ、届かない。ほんとこのね、樽ってやつがね、ここまで登ってくると、割とこう、この樽がね、できちゃうっていう、その発想がすごいよね。
最初のこの樽見た時にさ、こんなんできるわけねえじゃんってみんな思うわけですよ。でもやるとできちゃうっていうのはすごいですよね、これ。これのゲームバランス考えて本当にやってるんだったら本当すごいですよね。上によって山越えを意識しました。これ上に乗ってな。どういうことなのそれも。みんなやらない。いやでもごめんなさい。僕わかんないな、それは。僕はこれ、あらかた配信見てからこのゲームやっちゃったから、それは正直なところわかんねえな。オップで。ダメか。ダメだ。なんでうわダメか。This gets more frightening each time you return. Knuckles whitening, stomach tightening. Once bitten, so many times burned. 上引っ掛けて振り子するのかな。最初自分もそう思ってたんでね。最初はなんかそんな感じで登ったんじゃなかったかな。とりあえず引っ掛けてそこからもう腕の力だけでドーンっていくので OK っていうふうに分かったのは TA の動画見てからかな。よいしょ。戻ってきた。落ちてきた。よいしょ。はい。勢いでいきたいんだけどね、これも。3分52、早っ。この配信やる前に、途中まで行ってたやつをさっき登りきったんですけど、そのタイムが確か30分ちょいだったはず。多分僕今そのぐらいのタイムですね。30分台。何30周やれば300クリアほんま変態やで。よいしょ。いった。ここまで行っちゃえばもうね、あとは落ち着いてやればいけるはずなんだけど、落ち着いてやればいけるはずなんだけど、引っ掛けるところはいいんだけど、間違えた。引っ掛けて、登って、壺をどこに置くのかっていうのがあんまり分かってない。これはこの辺でしょ？違う。違う。違う。よし、入った。で、ここで、上に乗っかっちゃえば、あとは滑らない。よいしょ。
Now, you've conquered ど the こ ice に cliff, 行くの the platforms, the church, and the rectory. The living room, Yes, the yes. factory, the よし playground, Yeah, the yeah. construction site, the granite はいはい rocks, はいはいよし and the lakeside. You've learned to hike. お疲れ様でし There's た no way left to go よしよ but し up, よし and in a moment I'll shut up. But let me say, I'm glad you came. I dedicate this game to you. 他の人のプレイ見てるとあれ一回登る I give it to you って with 人 all 多いん my ですけ love. ど僕はあそこから一気に登る方が好き。よいしょ。終わった。42分。まだ今ので7周目でした。There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavour. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard.
But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. B games, B movies, B music.あれ、白エビさんまたファクトリーやってる。セブテックはどうした？ B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight.マイク壊れたのか？マイク壊れたといえば、そういえば、うちのマイクは大丈夫か。すごいスピード流れてる。それな。あれちょっと待ってね。
ああ、大丈夫か。おおおおこれさ、垂直跳び選手権とかできるんじゃない？こうやって。おなんかちらっと声聞こえたような気がしたけど、別の配信だった。あう Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. 垂直跳びできなかった。垂直跳びでいけねえか。これでこうでいいのか。おおおふう。おおおこっからジャンプしてさ、いや無理か。無理か。なんの無理か。おあ、いいや、崩したわ。あ、ここまで届くのか、ワンジャンプで。右に引っ掛けなくても。それの方がもしかして、勝率高い？いや、でもそもそもそんな大ジャンプがなかなか条件揃わないと出ないよな。条件さえ揃っちゃえばいいんだろうけど。うまくいけば2段目一気に伸びるけど。ゆっくりやるくらいなら。ああ、そうなっちゃうよな。うん、ですよね。おだからそういうことか、これ、ちょーんってやって、ちょーんってやって、ちょーんってやって、違うな。これちょーんってやって、ちょーん。逆。ちょーんってやって、だからなんでその予想外のジャンプするの？
なんで引っかかるの？おおちょっとやり直し。こうでしょ？こうでしょ？で、こうやって、なんでどうしてそうなるの？ふい、ふい。お3つ。あ、来た来た来た。あう、はい。Oof. Sorry about that. それやばって、やばってな。お悔やみも、お悔やみ申し上げます。よっ。よし。なんかこう意識がなくなると、このゲームは目線がハンマーにいっちゃうんですよね。それに気づくとまたある程度うまく操れれるようになるんだけど。やっぱここだな。ここで、こうして、あ、引っ越しちゃった。ああ、なるか。よいしょ。なんでなんかさ、最近こう、リメイク版が出たせいか、聖剣2の配信をよく見る気がしますね。で、体感としてリメイク版をやってる人よりも、原作やってる人が多いっていうのが、すごくなんか、何のためにリメイクをしたんだろうっていうような気持ちにさせられる。Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. もちろんそこにはね、リメイクが残念だっていうところがあるんだけど、This thing that we call failure is 誰 not か the falling 聖剣 down, 2のハ but the ード staying パッチや down. ってくんないかな。 Mary Pickford. これだいぶ昔にやったんだけど、結構面白かった。全体的に敵が強くなって、全体的に敵が強くなるやつ。あれ、あの時普通にやったから、とりあえずレベリングがっつりやって、 In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things?
When games were new, they wanted a lot from you. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly. A quick fix for the fickle. Some tricks for the clicks of the feckless. But that's not you. You're an acrobat. You could swallow a baseball bat. なんで Now I know, most likely you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you. Like a baby bird being fed chewed up food. That's culture too. But on the off chance that you're playing this, what I'm saying is, trash is disposable, but maybe it doesn't have to be approachable. What's the feeling like? Are you stressed? I guess you don't hate it if you got this far. Feeling frustrated? It's underrated. あれのスパトインくんどこここから落ちてるってことだよね。なんでここでなんでここでってかもうここで落ちるんだけど普通は。ペリコロディカドゥータ。Down in the jail on my knees. I'm down in jail on my knees. Down in jail on my knees. And I ain't going to be treated this way. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese. ショットが使ってない？ショットが使ってますよ。 They feed me on cornbread and cheese. And I ain't going to be treated this way. ショットが使いますよ普通。あれ下手くそか下手くそかちょっといやショット化するんだけどさっきは上の落とし穴に落ちてきました。Going where the weather suits my clothes. I'm going where the weather suits my clothes. 確実とは一体。I'm going where the weather suits my clothes, and I ain't going to be treated this way. 割とでもここ得意だから大丈夫なんですけどね。右手まで縮めて。なるほど。わう。こっからの。あ、ほんまや。ほんまや。なるほどですね。謎の基地
まあ、こいつ自体がもう物理を無視した生き物でしょう。ただしゃあないんじゃないですかね。問題ここよ。問題ここなのよ。ここなんですよ、ここ。ここが、僕、なんか今日ね、すごくこう僕ね、のこと嫌いだったん An だけど、 orange なんとかだった。 is sweet, juicy fruit locked inside a bitter あ、 peel. オレンジ。 That's not how I feel about a challenge. I only want the bitterness. It's coffee. これい It's つからみ grapefruit. かんになったんだろう。 It's licorice. あ、日本語だとみかんなんだっけ。英語だと思いっきりオレンジ The soul would have no rainbow had the eyes no これ tears. ですわ。 John これ Vance ですわ。 Cheney. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. あれよいしょ、横飛びでなんかいいちょっと待って。横飛びしてなんかいいところ飛べないかな。 I feel within me a peace above That's what you all don't earthly want, right? dignities, a still and quiet conscience. William Shakespeare.机コアのつぼうじすごい変な飛び方してる。あ、すごいいい感じに飛んだ。振り子正義。やってる感じやっぱこれのこうしてこうが一番楽っぽいな。振り子な、振り子でいけるような感じではな言ってるか。デビ。You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. 階段のところはこう腕ブンブンするのが一番簡単だとは思うんですけど、ここはここはいけないでしょう。わかんないけど、ここを画面見ないでブンブンするのが正しい正義なのか、それとも画面見て街灯を引っ掛けるのが正義なのかわからんけど、最悪画面見ないとこうなっちゃうから、ここからだってリカバ効くか。リカバ効くわ。案外正義なのかもしれない。確かにこれ。Don't let it get to you. なるほどね。分かって、こっち使うんだ。いや、嘘。嘘。落ちたわ。いやでも難しいな。階段の方ができて、その上でこれができるかどうかってとこじゃないですかね。結構むずいんじゃないかな、こう。
階段って上に向かって広くなっていくから、あれはなんかそのためにやるような地形なんですけど、これそうじゃないから、とかやってる間にラドヘンク上行っちゃった。追いかけないと。ナイスだ。よいしょ。よいしょ。おっおおおよいしょ。よかった。ふぅ。こっちから行くか。おー。ういー、どうしてどうしてこっち行ってる。よし。よいしょ。あー、ダメだ。 You cannot now believe that you will ever feel better. But this is not true. You're sure to be happy again. And knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln. どったもったん聞こえたんだけど。そら課金ツボが落ち着いてやるってやっぱここ癒しだなーい。ガチャンガチャンって音がね。したやしたやで。ここをキャンプ地とする。レス347。へい。数ヶ月ぶりにツボやったけど案外覚えてるのが怖い。やっぱ体が覚えてるんですね。自転車と同じで。その動きが体にずっと染みついて忘れない。それがまたいいわけですね。人によるのかな、そういうのって。記憶強化が得意な人、不得意な人っているわけじゃないですか。運動神経いい人悪い人っているわけじゃないですか。自転車乗るの上手い人下手な人っているのかな。ないし、一回その自転車を乗ってから乗れなくなる
みたいな。車のなんかもね、あれも似たようなのにって一回乗れるようになっちゃえばしばらく乗らなくてもそんなに感覚鈍ることはないみたいなのがあると思うんですけど、この辺のその感覚にその覚えてる具合って人によったりするんですかね。どこ行くの？よいしょ。Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. いいんだけどね。 Mary Fry. Oh no. 上からこう行って、よいしょ。なんか壺が抜いてるんですのかないか。古いバージョンだとね、なんかいろいろあったけど。プルプルプルプルプルプルプル。登ってこない。いいか。もう5時やで。もう5時やで、やべえな。もうちょっとマインクラフトやろうかな。
おお、びっくりした。あ、落ちてった。でか。To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. .これのなんか上に引っ掛けることができるっぽいんだけど。上に引っ掛けてそのままこう、このところを上からこう行って、こう、一気にショートカットまでいけるみたいな。できねえよ。野球何時から ?6 時からでよかったっけ？ルーララ。6時からか。ああ、習字もやってんの？あれ、マウスがどっか行った。いた。習字配信見たい。もう終わっちゃったかな。終わっちゃったっぽいな。習字配信やってねえ。Life is a mosaic of pleasure and pain. Grief is an interval between two moments of joy. Peace is the interlude between two wars. You have no rose without a thorn. The diligent picker will avoid the pricks and gather the flower.
Satya Sai Baba. Oh. Whoop. Oh. Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. William Carlos Williams. Whoop. 降りてきた。Oh. なあ。Might be midnight, could be noon. Crazy as a loon, or will be soon. If my baby don't be home. Oh, whoop-de-doodle, I'm off my baby is gone away. I'm running around in a spin. I don't know where to begin. Oh, whoop-de-doodle, I'm off my noodle. My baby just wouldn't stay. I can't tell the sun from the moon. My mind just like a balloon. I've read the note she left me 1,000,000 times a day. But if someone should ask me what it said, I couldn't say. Oh, whoopsie-doodle, I'm off my noodle. I know I could be okay if my baby'd only hurry back to me today. Doodle, I'm off my noodle, my baby's gone away. I'm eating my soup with dessert, leaving out the tail of my shirt. Oh, whoopsie doodle, I'm off my noodle, my baby just wouldn't stay. Bottom up, pouring ketchup into my cup. I'm gonna lose my reason. I'm ready to blow my top. My baby only teasing me, why don't you stop? 一度の与えやすい。ゴルの ミスターかけた瞬間に分かるんだよね。はい、下手くそ。これって、これ。ああ、そういうこと？わかったわかったわかった。画面見てやっと分かったわ。ラストフェン君、やたらめったら押してる理由が。これ並走配信するより、Of all sad words of tongue or pen, 並走配信する saddest より of レスナー these にした方がいいんじゃないかな。もしかして。John Greenleaf Whittier.
ということで配信終わります。